Hi, hello friends. Welcome back to my channel. In this video, we are going to learn an important topic, an easy topic from physics, that is error analysis. And we are going to look into the types of errors and also a few numericals. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ will be useful for Hstr exams and also this is given in the first PU syllabus ಅಲ್ಲಿ in general ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is the basic concept from physics, right? Okay. So before moving to the video, if you are new to the channel, kindly do subscribe and press the bell icon so that you will get the notifications of the videos. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ TETಗೆ ಮತ್ತು KV ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, KRIES ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ Gpstr ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವ್ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Error is the amount of uncertainty that is present in the measurement made with a measuring instrument. Andre, for example, you are measuring a smaller object. Okay, you need to measure the length of this particular object which is given here. So in general, when we measure length, we use a ruler for the shorter length or tape, whatever the instrument we measure. If it is a still smaller length, we use vernier calipers also to measure. So while taking the reading, we may make some measures with ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ 1.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1.4 ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.2. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸರ್ಟೇನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of errors: systematic error, random error and gross error. Let us see about this one by one. Actually, in the competitive exams like Hstr and Gpstr exams, if this topic is given in the syllabus, they may not ask for all these explanations, right? It is of multiple choice questions and then they may give a numerical to solve. ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್, ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, systematic error. These systematic errors occur constantly in an experiment repeated under identical conditions. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಎರರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಈ ಎರರ್ನ ನಾವು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ, ಈಗ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್, ಸೊ ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿಯರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದ ರಾಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎರರ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ ತಪ್ಪು, ಇವಾಗ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎರರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್. ಯಾರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ in the apparatus which we use. So how can we overcome this error na? It can be eradicated by applying proper corrections to the result obtained. ಆಗ ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. This random errors occur due to the conditions like experimental conditions. So it could be of changes in the pressure, changes in the temperature, the external factors, the behaviors which relate to this, and also about incorrect judgment of the results. So random errors occur due to the incorrect judgment also. So these are due to the uncontrolled disturbances. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಜ್, ನಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೂನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರರ್ಸ್ನ. ಹೇಗೆ? ಸೊ there are main 5 points ಇದೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಸಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ದೆನ್ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ apparatus or experimental setup. This is totally a personal error we can say. Okay, so almost systematic error also because of this, but this might be due to the person who sets up this experiment. So this gross error is mainly due to the experimenter, the person who works with it. So how can we avoid this? It can be avoided by careful working. So that person ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಪರೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, so as we look into the steps, few points to measure these errors are: first one, we are taking the mean value of those errors. We know how to calculate the mean value, that is add up all the readings and divide by the number of readings. Okay, we will be solving that in the numerical, that's why I have not written here the formula. I'll be showing you later. Then we calculate the absolute error, that is in general we represent by delta A. If the value is of A, we write delta A. Absolute error formula is true value minus measured value. The difference of this two we take up here. Then mean absolute error. Whatever the absolute error you take for each particular reading, then for all these readings, suppose if there are 5 readings and you calculate the 5 absolute error, and then the total mean value for all these 5 errors, mean absolute error will be delta A bar 1 by n, sigma E is equal to 1 to I is equal to n, that is modulus of delta AI. So we take the modulus value irrespective of plus idru minus idru ಒಂದೇ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಷರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mean value, whatever the mean value you have taken for the particular quantity, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get the relative error. Relative error is also called as fractional error ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. The formula is
delta a bar is the mean absolute error agidre and mean value a bar. So this is the formula. If it is for percentage error, just whatever relative error you have, multiply by 100, which gives us percentage error. Okay, so these are the main 5 steps we are going to follow, and we are going to look into now the combinations of error. The combinations of errors are like this: error due to addition, error due to subtraction, and error due to multiplication, error due to division, and also error due to par or exponent form. Okay, so let us look into this one by one. First one, error due to addition. Suppose consider a physical quantity x, which is given as a formula a plus b. Then we find delta x is equal to delta a plus delta b. Okay, and adding them this to x plus or minus delta x is equal to, you can add this together and this too. So a plus delta plus or minus delta a plus of b plus or minus delta b. This is how we add if any physical quantity is given in this form for addition. To calculate the relative error, we can write like this together: delta a plus delta b divided by a plus b. Okay, same for the percentage error. Whatever the relative error you have, multiply by 100. That gives us the percentage error. Easy. Moving to errors due to subtraction. If z is equal to a minus b, then we write delta z is equal to delta a minus delta b. And z plus or minus delta z is equal to a plus or minus delta a minus b plus or minus delta b. Okay, so this gives us error due to subtraction. And if we want to calculate the relative error, then delta a plus delta b divided by a minus b gives us relative error due to subtraction. For percentage error, whatever the relative error we have, multiply by 100 gives us the percentage error. Next, moving to error due to multiplication. If z is equal to a into b, then relative error or fractional error we write like this: delta z by z is equal to, separate we have to substitute, delta a by a plus delta b by b. Okay, in case of addition or subtraction, it was of the whole delta a plus delta b, it was the numerator was together, but here we have to apply separately delta a by a plus delta b by b. And to calculate the percentage error, for each value obtained here, you need to multiply by 100. Delta z by z into 100 is equal to delta a by a into 100 plus delta b by b into 100. This is for multiplication, error due to multiplication. Then for error due to division, if z is equal to a by b, it is same as that of multiplication only. Delta z by z, which is equal to separately we have to substitute for a, delta a by a plus delta b by b, same as that of multiplication only, no changes in multiplication and division errors. So this is the maximum possible relative error. To calculate the percentage for this is, each term you have to multiply by 100. That's it. Next, for error due to par. If z is equal to a to the power of n, then delta z by z is equal to n into delta a by a. Okay, so in general form you can write like this: if z is equal to a to the power of x, b to the power of y by c to the power of z, then we can write like this: delta z by z is equal to x into delta a by a plus y into delta b by b plus z into delta c by c. So all these are the basic formula in order to understand the type of errors to be calculated. Okay. As we move into the numerical problems based on these errors, the formula to calculate error is equal to true value minus measured value. The difference of this true value and the measured value when you take, we will calculate the error. Here I have taken a sample reading to find out this many points here: most accurate length, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error from this reading. And most of the cases
They may not ask for all this to be calculated, any one thing or any two things to be calculated may ask. But if you understand this 5 points, any kind of sum is given also, it will be easy to calculate. Okay? Nodana, some particular length, a reading you have taken from an instrument. ಅದು 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 centimeter readings ಇರುತ್ತೆ. So first we have to calculate most accurate length. It is nothing but accurate length ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ mean reading ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ accurate length ಬರುತ್ತೆ. How to calculate the mean value? ಅಂದರೆ add up all the reading divided by number of readings. Adding up all the readings 1.1 plus 1.2, 1.3 plus 1.4 plus 1.5 divided by how many readings are there? 1, 2, 3, 4, 5 readings divided by 5 gives us the mean. So we have taken that mean as L bar. Okay, adding up this numerator value, we get 6.5 by 5 gives us 1.3 centimeter. That is the mean value. To calculate absolute error in the first reading, here absolute error can be calculated for each reading. That is from the mean reading minus each reading. That will give the absolute error. So for the first reading, absolute error in the first reading is 1.3, that is mean value minus 1.1. That gives us 0.2 centimeter. Okay, that is delta L1 value. Here this is L bar minus the first reading gives us delta L1. A small change we write this delta. Okay, then absolute error in the second reading. Same, L bar minus the second reading gives us 0.1 centimeter, that is delta L2 let us take. And when we take module of these values, actually here you may come across plus or minus also. Same way for second, third reading, fourth, fifth, sixth also you can proceed like this only. So on doing this, I have taken for all the reading here. You get the first reading delta L1 as 0.2, delta L2 is 0.1, then 0, then minus 0.1, minus 0.2. On taking module of this value, we get all plus only we will get. Okay, module of any number irrespective of the sign, you will get the answer as plus only, right? Okay, this is how to find the absolute error for each individual reading. Next, moving to mean absolute error. Mean absolute, ಇಲ್ಲಿ mean absolute error ಅಂದರೆ absolute errorದು mean value. ಎಷ್ಟು readings ಇದೆ? Already we have 5 readings ಅಲ್ವಾ? That is we got 0.2, 0.1, 0, minus 0.1, minus 0.2. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 5 ಇದೆ. ಸೊ 5. So on solving this, we get 0.12 centimeter. That is the mean absolute error. Remember the symbol for this, delta L bar. Okay. Then moving to relative error. Relative error ಅಂದರೆ ಏನು? We are comparing with this, ಏನೋ ಒಂದು ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we write in the ratio form, relative error. So here mean absolute error divided by most accurate length value, we get mean value. Okay. Delta L bar by L bar gives us relative error. So both the values it is known in this sum. So delta L bar ಎಷ್ಟು 0.12 divided by L bar value, mean value ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1.3. And substituting this 1.3 centimeter. And solving this too, we get 0.092 centimeter get cancels. Relative error has no unit because it is the fraction of two similar units. Numerator denominator similar unit allide. We compare this similar units only, haga no unit for relative error. Next, moving to percentage error. Percentage error alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Very simple. Whatever the relative error we have, multiply by 100. That's it. Delta L bar by L bar into 100 gives us 0.092 into 100 gives us 9.2 percentage. This is the percentage error. Okay. Next, therefore, the length whatever we have calculated, length in terms of absolute error, that was L bar plus or minus delta L bar. We can check. Here we had the L bar value that is 1.3 centimeter plus or minus what was delta L bar 0.12 centimeter. This is length in terms of absolute error. Calculate madake we can write this too. Okay.
ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. That gives us 1.3 centimeter plus or minus 9.2% error we get. Okay, actually the particular length ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರಲ್ಲಿ 1.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 9.2% ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. The length and breadth of a rectangle are 5.7 plus or minus 0.1 centimeter and this value is given plus or minus 0.2 centimeter. Calculate the area of the rectangle with error limits. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, write it as given. ಇಲ್ಲಿ given L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, length and breadth we can write in centimeters. And ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to find out which is L and which is delta L. Here the first reading 5.7 is the L value, 5.7 centimeter. Second value plus or minus 0.1 centimeter, that is nothing but the error delta L. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬ್ರೆಡ್ತಲ್ಲಿ B 3.4 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎರರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 0.2 centimeter only. What is the formula to calculate area for rectangle? Length into breadth ಅಲ್ವಾ. Substitute the value, just L and B. 5.7 into 3.4 which gives us 19.38 centimeter square. ಇದು ಏರಿಯಾ A ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎರರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಏರಿಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ? we can write the changes in length and breadth. So you can split this and write, okay, is equal to plus or minus delta L by L plus delta B by B. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್? 5.7. ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇದು just B is here. So on solving this you get 0.1. Substituting this and take the LCM and find out the value of this, you get the value here. And we want delta LA. So cross multiply with just A value. What is A value? We know 19.38. With this value multiply A value 19.38 which gives us plus or minus 1.48. Therefore total area dalli iga delta A value we need to have, that is therefore area is equal to here 19.38 centimeter square area ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1.48 centimeter square. Okay, so this is how to calculate the error limits. Okay, next numerical. One side of a cube is measured as A is equal to 4.03 plus or minus 1%. What is its volume? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. And we have to find out the volume with error. Volume of a cube formula ಏನು? A cube formula. So we have to substitute for this value cube. 4.03 plus or minus 1% whole cube. But be very careful here while substituting or calculating for the cube for the percentage ಗೆ. ಈಗ 4.03 whole cube ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 4.03ನ 3 times we have to multiply. 4.03 into 4.03 into 4.03. We will get the answer here. Plus or minus. You cannot substitute this value as 1% whole cube. You 1 into 1 into 1 ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. So here if it is at the half the par, we have just now checked out. ಅದರಲ್ಲಿ par ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ 3 into percentage. So 3 into this 1% gives us 3%. So this will be the answer. Okay. Moving to the next one. The radius of the circle is measured with the maximum error of 2%. The maximum error in its area is. ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎರರ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2% ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್? πr² ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ R², ಈಗ 2% ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, 2 × 2%. ಸೊ 2 2s are 4%. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1% ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇಸ್ 4%. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ question paper, I think. Okay, next question. In an experiment of simple pendulum, the error in measurement of length of the pendulum L and time period T are 3% and 2% respectively. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು 3%, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಸ್ 2%. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ L/T²? ಈಗ L/T² ಬರುವ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್? del(L/L) × 100. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3%. ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ T ಈಸ್ ದ here the value which is given, delta(T/T) × 100. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2%. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ L/T²? ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್? If it is of the numerator denominator, if it is in the ratio form, first separate for this del(L/L) × 100. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್, ದಟ್ ಎನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ delta(T/T) × 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3%. ವಾಟ್ ಈಸ್ delta(T/T) × 100? ಅದು 2%. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3% ಪ್ಲಸ್ 2 2s are 4%. 4 + 3 is 7. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಇಸ್ 7%. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ಸು. ಸೊ 3% ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ T² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2 2s are 4. ಸೊ 4 ಮತ್ತು 3, 4 + 3 ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ 7%ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಲೆಂತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ diameter of a sphere is 1%. What will be the percentage error in its calculated volume? ತಕ್ಷಣ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಎರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು? 1%, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ನೋ 4/3 πr³ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಈ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, D/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಲಿ. ಸೊ 1/6 πd³ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ del(V/V) × 100, ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. del(V/V) × 100, that is nothing but 1/6 π. What is the value of this which is given diameter, the percentage? 1% whole cube. Remaining values ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, you just can carry forward. ಈಗ 1% whole cube ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3 × 1%, that gives us 3%. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1% whole cube. So 3 × 1, that gives us 3%. Options ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can rightly choose the option. Okay. So if you are an aspirant preparing for Hstr exam, you can start your preparation from now only.
ಹೋಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 1 or 2 months ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅದು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 24 hours ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ½ hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಕಾಸ್ HSTR ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ Gpstr ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ HSTR ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಆಡಿಯೋ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ try to cover few important questions. ಓಕೆ, ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವಿ ಶಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ TET ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. HSTR ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 videos HSTR ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಶಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ looking forward in the next classes I shall continue with the maths and physics concepts along with science concepts, also other chemistry and biology related to HSTR exams. Okay, so for TET also, central TET kuda idu use agutte. Okay, if you like the video, don't forget to give a thumbs up. Thank you for watching.